স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তবে এই স্বাস্থ্যই হয়ে যায় সকল অনর্থের উৎস যদি আমরা হয়ে যাই অসুস্থ। সুপ্রিয় দর্শক, ভেস্তানি হসপিটাল থাইল্যান্ড এবং চ্যানেলাইয়ের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান অ্যাব্রড মেডিকেল কেয়ারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডক্টর অদিতি তৃষা। দর্শক, আমাদের দেহের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হচ্ছে মেরুদণ্ড বা স্পাইন। আর আজ আমরা আলোচনা করব ভেস্তানি হসপিটাল স্পাইন এবং এর রিলেটেড সমস্যা ও এর প্রতিকার। আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর পাতারা কোসানান্ট, Orthopedic and Spine Surgeon, Vejthani Hospital; Miss Zhigunova Masha, International Marketing Manager, Vejthani Hospital. আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে আরও আছেন Mohammed Hossain, International Patient Advocate, Vejthani Hospital. A very warm welcome to our guests to our show. Thank you so much for attending to our show. সুপ্রিয় দর্শক, অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা জেনে নেব ভেস্তানি হসপিটাল থাইল্যান্ডের দীর্ঘ 30 বছরের পথ চলার কিছু অভিজ্ঞতা। চলুন দেখে আসি একটি ছোট্ট এভি। At Vejthani, we provide the most advanced technology, dedicated to empowering you at every step on your path to success. And we promise we will never stop. "30 years of Vejthani. Our victory is a step forward together." আলোচনার শুরুতে যাচ্ছি মিস্টার নূরের কাছে। মিস্টার নূর, আমরা জানি যে ভেস্তানি হসপিটাল থাইল্যান্ডকে শুধুমাত্র থাইল্যান্ডের নয়, সমগ্র এশিয়ার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অর্থোপেডিক হসপিটাল হিসেবে বলা হয়ে থাকে। এমনও শোনা যায় যেটি হচ্ছে কিং অফ বোনস। এই কারণ আপনি কি মনে করেন? আজকে থেকে 10-15 বছর আগেও কিন্তু আমাদের এত যে টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্ট আছে, এটা কিন্তু 10 বছর আগেও ছিল না। সেই সময়টাতে পেশেন্টরা অনেক সাফার করছেন, যারা বিশেষ করে অ্যারাবিক পেশেন্ট। ওদের দেশে যে চিকিৎসা সেটা অ্যাকচুয়ালি এনাফ ছিল না। তারা দেখা যেত স্পাইন সমস্যা বলেন, অর্থোপেডিকের বিভিন্ন সমস্যা বলেন, তারা দেখা যেত বিভিন্ন প্রবলেমে পড়তেন এবং তারা সাফার করতেন এটা নিয়ে অনেক। কিন্তু যখন ওরা থাইল্যান্ডে আসলেন, ভেস্তানিতে আসলেন, ওনারা যে ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছেন এখানে, 10 বছর আগের কথা বলছি আমি, তো ওরা এতই স্যাটিসফাইড ছিলেন, ওরা তখন একটা নাম দিলেন ভেস্তানিকে যে কিং অফ বোন। ওরা এতটাই তাদের স্যাটিসফ্যাকশন ছিল চিকিৎসা নিয়ে, তাদের আফটার যে টেক কেয়ার হয়, যে থাই হসপিটালিটি হয়, এটার জন্য ওরা এতটাই ওরা পছন্দ করতেন যে ওরা নিজেরাই একটা নাম দিলেন যে কিং অফ বোন। তখন আমাদের ম্যানেজমেন্ট এই নামটাকেই আসলে নিয়ে নিলেন এবং আমাদের ভেস্তানির সাথে ওনারা এটাকে অ্যাড করলেন এবং পরবর্তীতে সবাই আসলে কিং অফ বোন বলা শুরু করলো আমাদের হসপিটালকে, যেটা এখন আরও বেশিভাবে ভাস্টভাবে সবাই জানে। ইভেন আপনার থাইল্যান্ডে এখন এক নামে সবাই চিনে যে ভেস্তানি অ্যাকচুয়ালি অর্থোপেডিকের জন্য বেস্ট। সো ইট ইজ দ্য কিং অফ বোনস অ্যান্ড কিংডম অফ অর্থোপেডিক্স। ইয়া, দারুণ। নাও লেটস গো টু মিস মাশা. Miss Masha, from which country most of your patients come? Actually, at the moment, most of the patients are from Bangladesh. Oh, that's nice. Yeah, and after that, it's the GCC countries and Myanmar, Cambodia. We also have a lot of patients from other countries, but most of our customers at the moment are from Bangladesh for the past 5 years. Oh, that's so precious to us. So, Miss Masha, what a Bangladeshi should do if she or he wants to go to your hospital? Okay, first of all, they should contact to our office, the representative office. This is the main part because this is like a portal for patients to make everything easier and simpler, and the office will take care of them with everything. And then after that, the office will, when they go to the office, they should submit the documents like MRI scans or any kind of medical reports that they have. And then the office will submit to our hospital. Then our team in the hospital, they will discuss with the doctor to find the best treatment plan for that patient and at the best cost. So we will really help the patient. It's not, we want to do the best for the patient. And then we send that back to the office, which the office can set up a meeting between that specific doctor and the patient in order to discuss further. And then everything just goes step by step until they reach. মিস মাশা বললেন যে বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ যেতে চায় ভেস্তানি হাসপাতাল থাইল্যান্ডে, তাহলে তাকে কি করতে হবে? সবার প্রথমে তাকে তার একটি রিপোর্ট
দিতে হবে বাংলাদেশের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। বাংলাদেশের অফিস থেকে ওনারা যোগাযোগ করবে থাইল্যান্ডের এক্সপার্টসদের সাথে, তারা এই রিপোর্টস দেখবেন, তারা ডক্টরদের সঙ্গে একটি বোর্ড তৈরি করবেন, বোর্ডের সঙ্গে একটি মিটিং ফিক্স করবেন এবং সেই মিটিংয়ে ডক্টর বলে দেবেন যে পরবর্তী চিকিৎসা কি হতে পারে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা বুঝতেই পারছি শুরুতেই আমাদেরকে থাইল্যান্ডে গিয়েই যে চিকিৎসা নিতে হবে বিষয়টা মোটেও তা নয়। আমরা চাইলে এখানে বসেও টেলিমেডিসিন সেবার মাধ্যমে ভেস্তানি হসপিটালের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সর্বাধুনিক ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। Now come to Dr. Pattara. Hello, doctor. Hello. Doctor, Vejthani Hospital, Thailand, it is the one of the most leading hospital in Thailand, Yeah. as far we know. Also, it is very much renowned when it comes to orthopedics department. What do you think? Why this? Actually, I can tell like we got a good team, Okay. and all the things from the starting point until the finish line. Because the patients, when they come, they should start with like first is the technologies to get the right diagnosis. Because you cannot treat the patients right when you don't know exactly what is the problems, right? So, it's starting from the technologies for diagnosis. That diagnosis team, like radiologists, everyone is in a team, not only orthopedic surgeons or orthopedic doctors. Yeah, and then for the treatment also, because some of the disease for the orthopedic is not only the bone itself. Yes, Some of people course. they have like another problems together. So Yes. when we trying to solve any people's problems, it should be all together. Yes. So and in the orthopedic also we have like many kind of subspecialties, all the subspecialties that in the orthopedic field. So when the patients came, they can be consulted to specialists, not like only general orthopedic surgeons, but general for specialists for that problems that they have. And then for the treatment also, we can provide the treatment like from the very conservative way, medication, physical therapies until operations. And also You just at first begins with the conservative treatment plan. Actually, everything we done by like clear indications. Oh. If the patient don't have any indication for surgery, we not talk about it. Yes. If the patient got a chance to get well without any operations, it will be better for them. It will be better for them, yeah. So everything is based on clear indications. Clear indication. That's the most important thing. Right. থ্যাংক ইউ ডক্টর পাতারা আমাদেরকে যেটা বললেন যে আমরা অনেকাংশেই ভয় পেয়ে থাকি যে স্পাইনের সমস্যা মানেই বোধহয় আমাদেরকে সার্জারি করতে হবে, স্পাইনের সমস্যা মানেই বোধহয় আমাদেরকে অনেক লম্বা একটি প্রসিডিউরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ডক্টর পাতারা আমাদেরকে বললেন যে তারা মোটেও এভাবে চিন্তা করেন না, তাদের খুব সুন্দর একটি টিম আছে, যে টিমটি সব কিছু পর্যালোচনা করে আগে দেখে যে যেইভাবে আমাদের ওষুধের মাধ্যমে বা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে প্রতিকার করা সম্ভব কিনা। যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই চিকিৎসা পদ্ধতিতেই যান, আর যদি দেখেন যে না কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট নয় সার্জারি দরকার, সেক্ষেত্রে তারা সেই লেটেস্ট পদ্ধতির দিকে যায়। সুতরাং সুপ্রিয় দর্শক, স্পাইন মানেই শুধুই সার্জারি নয়। Dr. Pattara, what are the common spine-related problems that you face in everyday practice? Actually, about common spine problems is quite like age-related also. Age-related? For young people, like children, most of the common spine problem is like scoliosis, like the curve of the yeah. spine. When they're reaching like the... And what is the prevalence rate between male or female patients? Actually, about the scoliosis is more on the females. More on female, right. On girls, more than boys. More than boys. And then when it's working age, like teenagers until like working age, mostly is like about the disc problems, the disc disease. Problems. Yes, and in the elderly is degenerated problems. Yeah, so spondylosis of the spine. Yeah, so it's depend on like the patient's age range, so the problem is different. So what are the things that the patient should be aware of? Main recommendations that the patient should aware is first, if you have any kind of abnormal feelings or abnormal problems at the back, so just be careful of it, just like not ignoring it. Some people, they feel like, oh, it's gonna be normal thing, and they leave it, and finally it's getting worse, and they come big problems. So ignorance can be the worst thing for a Yes. patient in this case. Yes, because sometimes when we found some problems earlier, it's very easy to solve, right? But when we're waiting for too long, getting it to become worse and worse, the solution may be
different. Yeah. থ্যাংক ইউ ডক্টর। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা যেটা জানতে পারলাম, আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম ডক্টর পাতারাকে যে আসলে কি কি ধরনের স্পাইন প্রবলেম উনি ওনার প্রতিদিনের প্র্যাকটিসে ফেস করে থাকেন। উনি যেটা আমাদেরকে জানালেন, এটা আসলে নির্ভর করে সম্পূর্ণ বয়সের উপর। যদি ছোট বয়সের ক্ষেত্রে হয়, সেক্ষেত্রে তারা যেটা বেশি ফেস করেন সেটা হচ্ছে স্কলিওসিস। মিডল এজে যেটা ওনারা বেশি ফেস করেন সেটা হচ্ছে ডিস্ক রিলেটেড প্রবলেম, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের সমস্যা। এবং যারা বয়স্ক রোগী তারা সাধারণত চলে আসেন হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা নিয়ে। উনি যেটা বললেন যে আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে আমাদের পিঠে ব্যথা হচ্ছে কিনা, কোমরে ব্যথা হচ্ছে কিনা। কারণ সবসময় আমরা যেটা দেখি, আমরা সাধারণত মনে করি যে ও এই ব্যথা খুব জলদি চলে যাবে, এটা এমন কিছু না, ঠিক আছে রাখছি। কিন্তু এই করে করে আমরা নিজেরাই আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনি। কারণ যদি খুব দ্রুত সময়ে আমরা এটাকে শনাক্ত করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে পারি, সহজে আমরা এর থেকে মুক্ত হতে পারি। মিস মাশা, my question is to you that is your hospital affordable to all kind of people? Yes, it's affordable to all kind of Wow, people. that's fantastic Yeah. news for us. Because we really focus on what the patient needs and what the patient has. So let's say the patient needs one specific surgery, but the patient has limited fund. So there's different ways that we can overcome that. For example, there's different types of implants that they can choose, or they can stay less days in the hospital but have more extensive care. Or everything can be fixed to a specific budget in order to help the patient. So we're not looking to just operate. We're looking to find the best treatment for the best price for the patient. And if that means conservative treatment or physiotherapy, because we have state-of-the-art physiotherapy center also, so we will do that. থ্যাংক ইউ মিস মাশা। প্রিয় দর্শক, আমরা জানতে পারলাম মিস মাশা যেটা আমাদেরকে বললেন যে আমরা শুনেই হয়তো মনে করে থাকি যে থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতাল হয়তো অনেক ব্যয়বহুল চিকিৎসা, আমাদের পক্ষে হয়তো এটি সম্ভব না। কিন্তু দর্শক, এটি ভাববার কোনো কারণ নেই। কারণ হচ্ছে আপনার যে চিকিৎসাটি প্রয়োজন, শুধুমাত্র আপনাকে সেই চিকিৎসাটাই দেওয়া হবে। আপনার যদি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দরকার হয়, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। আর যদি আপনার সার্জারি প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে সার্জারির দিকে যাওয়া হবে। সুতরাং ভয় পাবার কোনোই কারণ নেই যে চিকিৎসা ভেস্তানি হাসপাতালে হওয়া মানেই ব্যয়বহুল কিছু। মিস্টার নূর, আমরা যদি জানতে চাই এই যে ভেস্তানি হাসপাতাল থাইল্যান্ড, এটি রোগীদের কাছে এত জনপ্রিয় কেন? আমরা একটি জরিপে দেখেছি যে প্রায় প্রতি বছর 10 লাখেরও বেশি রোগী আপনাদের হসপিটালে যাচ্ছে, বাংলাদেশি রোগী যারা চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে। এই জনপ্রিয়তার উৎসটা আসলে কি? আসলে জনপ্রিয়তা কখন আসে? যখন মানুষ তার যেটা চাহিদা এবং ট্রিটমেন্ট যেটা যার জন্য সে গেছে, সেই প্রবলেমটা যখন সে সলভ পায় এবং যখন সে হসপিটালিটিটা পায়, আফটার সার্জারির পরেও যখন তারা ফেরত আসে, তখন দেখা যায় তারা আমাদেরকে ফোন দিচ্ছে এই সমস্যার জন্য বা তাদের ফলো আপের ব্যাপারে। আমরা যখন এই সাপোর্টগুলো দিচ্ছি, ওরা যখন এটা পাচ্ছে, তো সবাই এটা স্যাটিসফাইড থাকতেছে এবং সেই জন্যই ওরা কিন্তু একজন আরেকজনকে বলছেন যে দেখো, আমি এই সার্জারিটা করলাম, আমি এই ট্রিটমেন্টটা করলাম, আমি এখন এতটা ভালো আছি। আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে মিস্টার নূর, আমি যদি জানতে চাই আপনি আমাকে এমন একজনের কথা বলতে পারবেন কিনা যিনি কিনা বাংলাদেশ থেকে গিয়েছেন এবং গিয়ে খুব সফলভাবে তার চিকিৎসা শেষ করে বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন? অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি একজনের কথা বলেন, এটা হচ্ছে কি একজন না, অনেকজন, হাজারজন। কিন্তু আমাদের যেটা হচ্ছে, আমরা এখানে একটা রেস্ট্রিকশন আছে যে আমরা পেশেন্ট আইডি বা পেশেন্টের ব্যাপারে পরিচয়টা আমরা দিতে পারবো না। কিন্তু এরকম একজন না, অনেক হাজারজন আছে যারা এটা শেষ করছেন, এখানে এসে ভালো আছেন এবং নিয়মিত আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। এবং অনেকে দেখা যায় প্রতি 6 মাসে বা 1 বছর পরে আবার আসছেন আমাদের কাছে, ফলো আপের জন্য আসছেন। কেউ থাইল্যান্ডে ঘুরতে গেলে দেখা যায় ডক্টরের সাথে দেখা করতে হলেও আসছেন। তো এরকম অনেকেই আছে যারা ভালো আছেন এবং নিয়মিতই আমাদের সাথে যোগাযোগ থাকে তাদের। Dr. Pattara, can you tell me what are the special equipments or surgical procedures or any other techniques that you have for your bone treatments? That's why you are calling that your hospital is very much renowned in orthopedic department. Okay, for the orthopedic surgeries, about the technologies that we use for our surgery, let's say. Now, first, about like minimally invasive surgery. Okay. Actually, it's quite like some kind of endoscopies, arthroscopy, That's microscopies, which is when it's less invasive, that's mean the Endoscopy of bone? about the bone, spine also. Oh, that's So we can great. do endoscopy at the spine also when the patient's problem is not that bad. So we can do endoscopes to make it small, to make it like less pain, to make it faster recover. And the patients can stay like in very short
It's like only one night in the hospital, and the next day they can walk, they can do activities like normal. But when the patients need some kind of more invasive procedure, it's like when we have to put some implant in, Yes. we got like the navigator systems and the robotic system. Navigator also. system and robotic system. Yes, Okay. to make the way to put any kind of implant more accurate. So Do you think this robotic system is very much accurate than our conventional ways? Let's say like this: if you have a good car and a good driver, together is better, right? Yes. So if you only have like an experienced driver with a normal car, so which one you prefer? You prefer both, right? Because these help to each other. So Yes. if we got excellent technologies with excellent surgeons, it will be very, very best option So for yes, the patient. of course, it's a new era in our Yeah. treatment field. Yeah, and also like one thing that quietly is not standard for any another centers, but in our hospital, especially for the spine operations, we in every cases we using the neuromonitoring. Neuromonitors. Yes, because Okay. when we do some surgery for the spine, so the main concern for the, like I can say like every patient is like they concern about their nerves. They feel like they may get paralyzed after surgery or not, whether they can walk again after surgery or not. So the problem is if there are some nerve injuries during operations, it will be the problems, right? But when we can use the neuromonitoring. So normally, basically, we use neuromonitoring in like quite complicated case. Before, in the past, we use it in a complicated case or difficult case. But now, every case, we use it to make sure that the nerves gonna be fine during operations. That's very much impressive. Yeah. Thank you so much, doctor, for this. Doctor, can you tell me something about benefits of minimal invasive surgery? Minimal invasive surgery, the concept of it is first we want to like limit the tissues injuries for the operation. So it will be less pain, it will be less tissues damage, so the recovery will be faster, and also less blood loss, and it will be very, very suitable for the people who got some health problems. It's like elderly that they cannot they are not fit enough for big operations. So here's the choice. Or some people who have some problems but not very severe. Like the conservative way cannot solve the problems, but about the traditional open operation is too big for them. Too big for- Here's in the middle. At Vejthani, we provide the most advanced technology, dedicated to empowering you at every step on your path to success. And we promise we will never stop. "30 years of Vejthani. Our victory is a step forward together." আমরা ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ভেস্তানি হসপিটাল থাইল্যান্ডকে কেন কিং অফ বোনস বলা হয়, ওনাদের অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টে এমন কি আছে যা কিনা এত বিখ্যাত করেছে। উনি যেটা বললেন যে ওনাদের হাসপাতালে সবার প্রথমে চেষ্টা করা হয় কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের, কিন্তু যদি সেটা না হয় তখন কি হবে? সবার প্রথমে যাওয়া হয় মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি করার কাজটি। এটি কি? এটি হচ্ছে খুব ক্ষুদ্র একটি সার্জারি টাইপের একটি প্রসিডিওর, যেটা কিনা খুব কম সময়ে হয়, খুব কম ক্ষত করে এবং স্কিন কাটতে হয় খুব কম। যেমন এন্ডোস্কোপি বলতে পারি আমরা, ল্যাপারোস্কোপি বলতে পারি। এই নতুন নতুন টেকনোলজিগুলো বর্তমানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে, এবং এগুলো কিন্তু আমরা বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে করতে পারি, যাদের ক্ষেত্রে হয়তো সেরকম ফিটনেস নাই যে তারা অনেক বড় ধরনের একটি সার্জারিতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারিতে ভীষণ কার্যকর হিসেবে কাজ করতে পারে। এছাড়া উনি আরেকটা খুব চমৎকার ইনফরমেশন দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে নিউরো মনিটরিং। সাধারণত স্পাইনের সমস্যাগুলো বা স্পাইনের এই ধরনের অসুখগুলোতে সার্জারি করতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের নার্ভ ইনজুরি হয়, এবং আমাদের রোগীরা ভয় পান যে আমি কি প্যারালাইসিস হয়ে যাব, আমি কি আর চলতে পারবো না, আমি কি আর হাঁটতে পারবো না, আমি কি আর হাত নাড়াতে পারবো না। এই জিনিসগুলো যাতে না হয় সেজন্য ওনারা যেই টেকনোলজিটি ইউজ করে সেটি হচ্ছে নিউরো মনিটরিং। অর্থাৎ অপারেশনের সাথে সাথে ওনারা অপারেশন টেবিলে বসেই দেখবেন যে নার্ভ ইনজুরি
সার্জারি হচ্ছে নাকি হচ্ছে না। চমৎকার একটি যুগান্তকারী পদ্ধতি বলে দর্শক আমি মনে করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর, ইটস সো ইমপ্রেসিভ to hear about the neuromonitoring. That's fantastic. It's my pleasure. Now, Miss Masha, we have already discussed and learned about that your hospital is very much good in orthopedic departments. But what about the other departments? We have treatment for everything because our hospital is not only we have multidisciplinary team, so we have to have all different specialties, right, to support the multidisciplinary team. So we have everything from cancer treatment to cardiac treatment to neurological treatment. For children, we have a pediatrics big department. We have state-of-the-art physiotherapy, as I said, for post-surgery. And we have every other type of treatment, including IVF or anything else that patients may want. দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক। দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে অর্থোপেডিক্সের জন্য তো ভেস্তানি হাসপাতাল থাইল্যান্ড অবশ্যই বিখ্যাত, কিন্তু এছাড়া এর আর কি কি বিখ্যাত সেবা রয়েছে। উনি যেটা আমাদেরকে বললেন, শুধু অর্থোপেডিক্স নয়, ওনাদের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টই সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে রোগীদের পাশে থাকবার জন্য এবং রোগীদেরকে সর্বোচ্চ মানের সেবাটি প্রদান করবার জন্য। যেমন হচ্ছে ওনাদের ক্যান্সার ডিপার্টমেন্টের কথা উনি বলেছেন, নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের কথা উনি বলেছেন, কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের কথা উনি বলেছেন, কোলোরেক্টাল ডিপার্টমেন্টের কথা উনি বলেছেন, যারা কিনা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে রোগীদেরকে তাদের সেরাটুকু দেবার জন্য। থ্যাংক ইউ মিস মাশা ফর দিস নাইস ইনফরমেশন। ডক্টর পাতারা, I have a question that if a Bangladeshi patient he or she had already surgery with you, and then he returns to Bangladesh and have some complications or any other issues, so what he or she can do? Actually, we have like first in every patients who like come from abroad, and when they're traveling back to their home countries, we have like the follow-up calls. It's like even they not come. From time to time, we calling to them, asking them like how about the situation, how about everything, and also we have some kind of hotline. It's like they can send anything if they have some problems, if they have some, or even don't have any problem, but they have some questions, so they can contact the hospital anytime, and the hospital will contact the doctors, not even me, like their own doctors, like. If they do surgery or the treatment with any doctors, we'll contact them. So we can have a clear information. They will have a clear information what should they do. Or if the doctors require them to do some another thing, we can have the specific plan for them. Yes, because each patient is not like routine works, right? So every patient we have to get the specified treatment for them. So it will be like in details. So normally the patients can contact the hospital anytime. That's good. That's good enough. সুপ্রিয় দর্শক, আমরা জানতে পারলাম যে যদি কোনো পেশেন্ট ভেস্তানি হাসপাতাল থাইল্যান্ডে গিয়ে তার স্পাইন সার্জারি করায়, পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসে এবং সে যে কোনো ধরনের কমপ্লিকেশন হোক বা যে কোনো ধরনের সমস্যা হোক, উনি কিন্তু যে কোনো ধরনের সেবা ভেস্তানি হসপিটালের ডক্টরদের কাছ থেকে পাবেন। উনি ওভার টেলিফোনে সেই ডক্টরের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, মিটিং ফিক্স করতে পারবেন, তার সমস্যা সম্পর্কে জানাতে পারবেন এবং শুধুমাত্র তার ডক্টর যিনি অপারেশন করেছেন তিনি নয়, বাদবাকি ডক্টরের সঙ্গে উনি কনসালটেশন নিতে পারবেন, যা কিনা ঘরে বসেই সম্ভব। অদ্ভুত রকমের একটি দারুণ জিনিস, আমরা এটা জানতে পারলাম। Dr. Pattara, do you have any other non-surgical treatments in case of spine-related problems? Yeah, about non-surgical treatment, the basic treatment is quite like physical therapies, medication, which is okay. We know about that. The conservational so treatment plan. Yeah, that, and also there's some another kind of like to relieving the patient's pain. It's quite like some spinal injections. It's like cortisone injections, steroid injections, or like anti-inflammation injections, or some kind of some RF, radio frequency. Radio frequency. Yeah, so we can help the patient to relieving their facet joint pain, spine pain, or like we can do some nerve block or some medial branch block, which is help about the nerve pain for the patients too. Yeah. That's really good. সুপ্রিয় দর্শক, আমরা জানতে চাচ্ছিলাম ডক্টর পাতারার কাছে যে যদি একজন মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়ে ভোগে এবং তিনি সার্জারি করতে না চান, সেক্ষেত্রে তার কী কী নন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট
অ্যাভেলেবেল আছে ভেস্তানি হসপিটাল থাইল্যান্ডে। ডক্টর খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে জানালেন অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট সে নিতে পারে, যেমন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, যেমন কিনা ইনজেকশন, যে কোনো ধরনের স্টেরয়েড ইনজেকশন, কর্টিকোস্টেরন হতে পারে, অন্য যে কোনো স্টেরয়েড হতে পারে। এ ধরনের ইনজেকশনগুলো কিন্তু সহজেই সে নিতে পারে এবং নার্ভ ব্লকের মতো একটি অনেক গুরুতর রোগও সারাতে সম্ভব। মিস্টার নূর, এবার যদি আপনার কাছে আসি, আমরা তো অনেকগুলো চমৎকার বিষয় এখন পর্যন্ত জানতে পারলাম ভেস্তানি হাসপাতালে কি কি চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে স্পাইন রিলেটেড। তো এখন কেউ যদি আপনার কাছে যেতে চায়, ভেস্তানি হসপিটালে যেতে চায় বাংলাদেশ থেকে, সেক্ষেত্রে কি করণীয় তার হতে পারে? প্রত্যেকে যাওয়ার আগে তাদের একটা প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে, যেমন তারা যখন যাবে তাদের অ্যাকচুয়ালি তাদের ট্রিটমেন্টের জন্য কোন ডক্টরটা তাদের ভালো হবে, তারা যখন যাবে কত দিনের জন্য তাদের যাওয়া উচিত, এবং এই যাওয়ার সময় তাদের কি কি জিনিস সাথে থাকা উচিত, এই ধরনের একটা গাইডলাইন আমি সবার জন্য বলতে চাই। যে যাওয়ার আগে তারা আমাদের অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যেখানে তারা তাদের প্রবলেমগুলো জানাবে, যদি কোনো মেডিকেল রিপোর্টস থাকে সেটা দেবে। তখন আমাদের অফিস যেটা করবে যে এই রিপোর্টসগুলো তারা আমাদের ডক্টরদের কাছে পাঠাবেন। ওরা আমাদের ডক্টররা তখন এটার উপর একটা অপিনিয়ন দিবেন যে আসলে এই পেশেন্টের কী ট্রিটমেন্ট দরকার, কোন কোন ডিপার্টমেন্ট তার দেখানো উচিত, কোন কোন ডক্টর তার দেখা উচিত। এই আমাদের একটা টিম আছে যারা এটা সেট করবে, এবং তখন ডক্টর অপিনিয়ন দিবে যে তার কোন ট্রিটমেন্ট হতে পারে। সেই অনুযায়ী আমাদের আরেকটা টিম আছে যারা ওদের প্রাইসিংটা সেট করবে এবং তাদের অ্যাকচুয়ালি কতদিন থাকা প্রয়োজন সেই জিনিসগুলো সেট করবে, এবং একটা টোটাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তখন আমরা পেশেন্টকে পৌঁছায় দেব। এবং পেশেন্ট যখন ভিসার পরে আমাদেরকে জানাবে যে সে এখন ফ্লাই করার জন্য রেডি, তখন আমরা ওনার যে ফ্লাইং টাইম আছে সেই অনুযায়ী ডক্টরের অ্যাভেলেবেল টাইম সেট করে আমরা তখন একটা ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট করব। এবং যাওয়ার পরে যে সাপোর্টগুলো আমরা ওদেরকে দেই, যেমন যারা আমাদের নিজস্ব একটা রেসিডেন্স আছে হসপিটালের ভেতরেই, যেটা খুব কমফোর্টেবল অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টদের জন্য, যেটার ভাড়া অ্যাকচুয়ালি অন্যান্য হোটেলগুলোর মতোই সেম ভাড়া, কিন্তু এটা আমাদের হসপিটালের ভেতরেই। তো পেশেন্টকে আসলে বাইরে যেতে হয় না। যারা শুধুমাত্র ট্রিটমেন্টের জন্য যান তারা আমাদের এই রেসিডেন্স ইউজ করলে তারা খুবই কমফোর্টেবল থাকেন। যেমন অনেকের লাগে যে যেমন তাদের হুইল চেয়ার লাগে, যখন তারা যান, অনেক পেশেন্ট আছে যাদের হুইল চেয়ার প্রয়োজন, দেখা যায় আমাদের রেসিডেন্সে উঠলে তখন আমাদের পোর্টাররা থাকে, তারা হোটেল থেকেই আমাদের ডক্টরের কাছে তাদেরকে নিয়ে আসতেছে, আবার হোটেল রুমে ফেরত দিয়ে আসতেছে হুইল চেয়ার দিয়ে। তো এই ধরনের সাপোর্টগুলো খুব ইজি যারা আমাদের হসপিটাল রেসিডেন্স ইউজ করে। এবং হসপিটাল রেসিডেন্স ইউজারদের জন্য আমাদের আরেকটা যেটা বেনিফিট আছে যে আমরা এয়ারপোর্ট থেকে ওদেরকে গাড়ি দিয়ে পিক করে নিয়ে আসি, এবং তারা যখন ফেরত যায় তখন আমরা আবার সেই এয়ারপোর্ট ড্রপ ব্যাকটাও আমরা ওই সার্ভিসটা উইদাউট কমপ্লিমেন্টারি দেই, কোনো চার্জ করা হয় না এটার জন্য। এছাড়া অন্যান্য যেমন অনেক সাপোর্টই সেই হসপিটালের ভেতরেই পেতে পারে। যেমন আমাদের হসপিটালের পাশেই একটা বড় মল আছে, যারা যায় তাদের আসলে টুকিটাকে অনেক কিছুই লাগে। তো দেখা যায় যে এই মলে যাওয়াটাও অনেকের জন্য ডিফিকাল্ট হয়। তো আমাদের একটা ছোট গলফ কার্টের মতো আছে যেটা সাপোর্ট দেয় যে ওরা মলে নিয়ে যাবে আবার নিয়ে আসবে, এবং খাওয়া বলেন সব কিছু আসলে ইন হাউস। তো একজন পেশেন্ট যখন যায় তখন আসলে সে খুব বেশি প্রবলেমে ফিল করে না, যেটা আসলে যারা নতুন নতুন যায় বিশেষ করে তাদের জন্য বলছি। সবাই অনেক কনফিউজ থাকে, গিয়ে আমি কি খাবো, কার সাথে কথা বলবো, কিভাবে আমি বোঝাবো। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে ট্রান্সলেটের টিমও সবসময় আমাদের রেডি থাকে, তারা ওভার ফোন তাকে পেতে পারে। আর যখন অফিস আওয়ার স্পেশালি আনটিল 6 to 7 ইভিনিং, তখন সাথে সাথে সে একটা অ্যাসিস্ট্যান্স ওখানে পায়। সো ওভারঅল একটা পেশেন্টের জন্য খুব ইজি, যে বাংলা ইংলিশ বলতে পারে না, বা সে ধরেন কমিউনিকেশনে তার সমস্যা আছে, এরকম একটা মানুষ গিয়েও কিন্তু খুব সহজেই সে ট্রিটমেন্টটা সে ওখানে নিতে পারে। এই ধরনের সব সাপোর্টই আমাদের রেডি আছে, এবং তারা যে কোনো প্রশ্ন, যে কোনো কনফিউশন যদি থাকে সে সাথে সাথে আমাদের টিমকে জানাতে পারে, আমাদের টিম সেই সাপোর্টটা দেয়। আর যাওয়ার আগের যে প্রিপারেশনগুলো, তারা তো যাওয়ার আগেই আমরা তাদেরকে বলে দিব যে কতদিন তাদের থাকতে হতে পারে, কতটা খরচ তাদের লাগতে পারে, এবং তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটাও আগে থেকে সেট করা থাকবে। এবং আমাদের বাংলাদেশ যে টিম আছে তারাও কিন্তু যথেষ্ট সাপোর্ট তাদেরকে দিবে। যে কোনো কিছু তারা বাংলাদেশ টিমকে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সব কিছুই জানাতে পারে, এবং তারা যা যা প্রয়োজন তারা এটা রেডি করবে তাদের। এই যে আপনি অফিসটির কথা বললেন, এই অফিসটি ঢাকায় কোথায় অবস্থিত? আমাদের এটা হচ্ছে মহাখালীতে। এটা মূলত হচ্ছে আপনার গুলশান 1 থেকে হাতের ডানে গেলেই কিছুটা সামনেই। আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু আমাদের অফিসের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। কেউ যদি চায় আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অফিসের নাম্বার, অ্যাড্রেস সহজেই পেতে পারে। তারা সহজেই নিতে পারবে। ওয়েবসাইটে সকল তথ্যগুলো অ্যাভেলেবল আছে। যারাই কন্ট্যাক্ট করতে চায় ওয়েবসাইট দেখে ফোন নাম্বার নিতে পারবে, অফিসের ঠিকানা নিয়ে সরাসরি অফিসেও চলে আসতে পারবে। ওনারা সর্বদা প্রস্তুত আছেন আপনাদের সাহায্য করার জন্য। নাও অফ টপিক, ডক্টর Pattara, normally we ask our patients, what was your experience with your doctor?
But now today I want to ask you, what is your experience about Bangladeshi patients? There's something quite like Thai people. There's kind, there's friendly, and there's straight and true. So when we talk, when we have some consultation, I feel like I talk with some of my friends or some of my family, something like that. It's like some auntie coming ask me something. That's so nice of you. I love that feeling. Yeah, that's so nice of you. And thanks, Miss Masha, for arranging such a beautiful communication between Bangladeshi patients and Thailand doctors. This is really precious for us. Why you think that you should do it? Because I have been traveling to Bangladesh for the past 15 years. Okay. And I really like Bangladeshi people. I feel like it's my second home and they're like family. So I see that there's a lot of patients who have... You're so much attached with these Bangladeshi people? So I feel like there's a lot of opportunity to help, and there's a lot of opportunity to teach something new that perhaps here you don't have it yet. Yes, that's of why course. I want to the technology, the support you have there. Exactly. You're sharing with us here. Yep. And people really feel really comfortable when they come to our hospital, not only because it's, King of Bones or everything else, but because everyone is like a family. Like our hospital is very much like a family. So can you share an experience about this? That you are telling that people are becoming family to you. Like we have one patient that he had cancer, and he came to our hospital for treatment. And then, so we know him really well. So every time we come to Bangladesh, we go to eat in his house and everything. And then he always comes back, and he always brings gifts we bring for him, and we know the whole family. So everyone's relationship is really good. And I think most of our patients are like that. They don't only come for surgery. Like I'm sure in doctor's phone, as well as my phone, we have about 100 or thousands of Bangladeshi phone numbers. Oh, that's because great. we really exchange with the patient. So they don't have to feel like they're just a patient. They're like family for us. And then we can be friends. When they come here, we go there. It's like a really holistic type of thing. That's so nice of you. সুপ্রিয় দর্শক, যেমনটা মিস মাশা আমাদেরকে বলছিলেন যে শুধুই যে ওনারা চিকিৎসা করে যাচ্ছেন তা নয়, ওনাদের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশি রোগীদের একটি আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যখনই তারা বাংলাদেশে আসেন, ওই ঘরগুলোতে যান, তাদেরকে দেখে আসেন। এমনও হয়েছে যে তারা তাদের জন্য গিফট নিয়ে আসেন, তারা যখন থাইল্যান্ডে যাচ্ছে তাদের জন্য গিফট নিয়ে যাচ্ছেন। অদ্ভুত একটি সম্পর্ক, একটি সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে দুটি দেশের মধ্যে, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশ। এই দুটি দেশের মধ্যে এই যে সেতু বন্ধনটি, এটি আরও দৃঢ় হোক, আমরা উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি ভেস্থানি হসপিটাল থাইল্যান্ডের। থ্যাংক ইউ সো মাচ টু আওয়ার অনারেবল গেস্ট ফর ইয়োর ভ্যালুয়েবল ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড ভ্যালুয়েবল টাইমস, ফর অ্যাটেন্ডিং আওয়ার শো অ্যান্ড ফর ডুইং ইয়োর নোবেল ওয়ার্ক দ্যাট ইউ আর ডুইং ফর আওয়ার বাংলাদেশি পেশেন্টস। জাস্ট গ্রেট জব, স্যালুট টু ইউ গাইজ। থ্যাংক ইউ। Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, এতক্ষণ ধরে আমরা উপভোগ করলাম একটি প্রাণবন্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান। দর্শক, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মেরুদণ্ড এবং স্পাইন বিষয়ক সমস্যাগুলো কতটা গুরুতর হতে পারে, আবার কতটা সহজে এগুলোকে প্রতিকার করা সম্ভব। আমাদের হাতেই কিন্তু তা আছে। আমরা যদি খুব দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ দিই, কোনো কিছুকে অবহেলা না করি, আমরা কিন্তু সহজে এটা থেকে প্রতিকার পেতে পারি। সেই প্রত্যাশা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায়। I like everything. Bangladesh is like my second home. Oh my God, that's so cute compliment for us. It's like the first happiness when they tell me that I can travel here again. I'm always excited because it's so nice. The people are nice. You like Bangladeshi food? I love it. Oh, which food do you like love most? mutton and everything with lamb and all biryanis. Like Oh, everything. you like the biryanis? Yeah. Oh my God, Dr. Chanawat will say, oh, biryani? What about Bangladeshi boys? Do you like them or not? They're very nice. I have a lot of Bangladeshi friends that are male, and they're very good and kind. That's cute.